Okay. In die Batei-Matroschen hat das Gerät wegen die Rabbonim angehalten ein bisschen länger. Der, äh, Man muss übersetzen. der Polsker dann ist, Nein, aber entschuldigt, ja, kannst du übersetzen, übersetzen, äh, über, jede Schüler überzuteilen. Wie ist die Englisch oder müssen wir auf Russisch verstehen? ihr versteht, noch einmal, ihr versteht Russisch? Nein, ganz Nein, nicht. nein. In één Okay, woord. ik weet niet wat is Batei Midroschen, dat is een synagoge of een speciale zaak. So in de synagoge in English. Uh, so people talked about how the Rabbonim uh, hold a long a little longer the discussion. I Ja, ja, guess richtig. something like that. Dein Englisch ist viel besser wie mein Russisch. Es ist jetzt vermischt, weil ich rede alle Sprachen in selber Zeit. Es ist sehr, ich bin zu alt zu übergehen von einem Land zueinander. Ja, Das ist schwer ein bisschen. sehr schwer. Ja, Jiddisch und Englisch seien ähnlich, aber es da verschiedene Strukturen und es ist nicht so gering überspringen. Okay, what are the rules? Do we continue reading or just ja sentence by sentence? weiter, weiter, Weiter? Okay. weiterlesen. Äh, der Polsker Dain ist mit einmal stark Gewachsen. ausgewachsen in Allemans Eugen und Ballet Basim Hobonasch gepatscht mit den Lippen von Groß Haspalas. Ist ein Zadig und ein Nemeser Odem Goidel. Übersetzen oder gehen weiter? Okay. Leute der Moss, was man hat geläubt dem Polsker, hat man Feind bekommen dem Moel Lepides und dem Eberschamasch von Stadtschul. Man hat sie angerufen Mechorcherei Reif unter Zinder und man ist gewinn zufrieden, wo sie weisen sich nicht in die Kleusen. Euch Reploi Hurwitz, Loi Hurwitz hat Reb Levi Horowitz. Levi, dat is mogelijk. Rep Levi Hurwitz hat sich selten bewiesen in Klois zum Davenen und in Batei Beis-Din Stibel. Die junge Talmidei Chachomim auf Kest die Agudenikes von Rap Israelkes Klois haben zwischen sich geschmust, als Rap Levi hat bewiesen die Kunst von sich nicht schrecken vor das Schoine, auf Sakone, vor Sakone מצד dem Homon, nur
als er soll verlieren dem Unsinn zwischen Bnei Teure, kann er nicht rübertragen. Eine Sache ist gewinn klar, vor allem. Der Polsker Dain wird mehr nicht sein, kein Winkelrauf. Und bekommen Parotes. Das, Brutus. winzig, sehr winzig Geld. Wie? Wie Brutus. soll? Brutus. Pretas? Sehr wenig, sehr winzig Geld. Er wird nicht, er wird mehr Pro, bekommen. pro, Protas? Не, против. Pretas. Ich kann nicht dem Wort. Nähert, nähert man. Nähert man wird ihm rein nehmen In Wahrheit Harabonim. in Wat Harbonim auf Fule Scheres. Ja, er wird nicht nur bekommen Brutus, was ist sehr winzig Geld, aber er wird bekommen volle Sphäres. Sphäres. Viel mehr Sphäres. Geld. Ja. Wie die andere städtische Meurei Heures und mit der Zeit wird er noch während der Rosh Rosh Hamedabrim, wie sagt man das auf Jiddisch? Medabrim. Medabrim. Rosh Hamedabrim. Auf alle Seifos. Also. Ich kann nicht sagen, als ich als Ding verstanden, aber im Ganzen war alles. Es ist gewesen ein Sichsuch zwischen Rabbonim. Und ein Rav ist, man hat gesagt, dass er wird nicht gepasst, nicht gegeben, sagt ihn, aber weiter hat es gesehen, als er hat ja gegeben, guten sagt ihn, und der zweite ist gewesen sehr in Kast darüber. Es ist gewesen Machloikes zwischen Rav und der Bad Harabonim. Okay. Jacob, einmal besser. Jacob, how about you taking over? Jacob? Sorry, Michael, als ich will lernen? Ja, ja. Okay. Reb Levian hat winziger hat sein verlorener Unsinn in Gas und auch viele bei die Kleusiden. So, winzige art. It didn't bother Reb Levi at all that his verlorene Unsinn. That he lost face. He lost Lost. that he lost face in the street and even among the synagogue Jews. Nor hat nicht gekannt Scholem machen mit dem Gedank, als der Polotske Dayen soll reinkommen in Vad Harabonim wie a Baal Nitzochen.
Mhm. Und dort sagen a breite der. But he couldn't accept the fact Mhm. that he couldn't come to terms with the idea that the Polotska Dayan should be part of the rabbinic council and come into the rabbinic council as a victor. And there in the rabbinic council that he should give his opinion. Reb Levi, Wider opinion. Entschuldigung? Wider opinion. Breiter. Okay, his wider opinion. Reb Levi hat für sich gesehen bloß ein Ausweg, sich absagen von Rabbonis. Reb Levi could see only one way out, to renounce or to resign from the rabbinate. Damit wird beweisen, als lechol apoches, beugt sich nicht von Haman und für seine neuen Meure derich. At, at the same time, he would show at least that he was not willing to bow to the masses and to their new leader. Aber soll sich absagen von Rabbonis. I'm sorry. Homan is Homan, like in Megillat Esther. Hamon. It's a Hebrew. Hamon in Hebrew, it's the mass of people. The mass of people. The crowd. Okay. The So crowd. he would not bend in front of the evil, kind of. Okay. Yeah. Thank you. But if he were to resign from the rabbinate, sorry, I hadn't read that yet. Aber soll sich absagen von Rabbonis, hat nicht so lieb was zu bleiben in Vilna. Und Tor in Vilna nicht bleiben. But if he were to resign from the rabbinate, he had no further reason to remain in Vilna. And in fact, he shouldn't remain in Vilna. Is doch nicht der Polotsker, was ist gekommen zu laufen auf der Agunes Levaya. Man soll sehen, wie stellt sich ein für sich, für sein Baal Machloikes. He's not the same as the Polotsker, who came hurrying to the Aguna's funeral. That he should stick up for the person with whom he had been arguing for such a long time. Reb Levi Hurwitz will nicht, man soll ihm noch gucken, noch 17 und ihm bedeuern, was ist geblieben auf der Älter an ausgespielter. So Reb Levi Hurwitz didn't want that people should look at him and sigh
and be sorry for him. Yes. And that he didn't remain in his old age as a played out individual. Heißt es, darf von Vilna weg. So that meant that he had to leave Vilna. Is wo geht man? So where would one go? Wären auf die ältere Jahren a Porish in a Städtel? Would he be like a hermit in his old age in some village? Und als wird nicht kriegen kein Schiris von Vater Rabbonim, wird doch nicht haben zu bezahlen für der Tochter in Spital. And if he didn't get any wages from the rabbinic council, he would not be able to pay for his daughter in the hospital. Dvorim betelim, there was no way out. Nit ken und nit meg sich absagen von der Stelle. He's not able, and he can't resign from the position. Nur der Gedanke wegen Absagen sich hat ihm nicht abgelost und gestoßen zu dem hat ihm dafke seine kranke Tochter, was über ihr Aushaltung im Spital ist great gewesen bleiben auf der Stelle. But the thought of resigning didn't leave him. And it drove him to the fact that it was Dafka, his sick daughter, and her paying for her stay in the hospital, that he was prepared to remain in his position. Nachdem wie der Tummel hat sich eingestellt und hat sich mehr nicht gekannt vertäuben. But after the fact that after the whole tumult, the noise had died down, and that he was hat nicht gekannt vertäuben mit seinen Machleukes, and that he could no longer muffle the conflict gegen Polotska Dayan. He couldn't muffle the conflict against the Polotska Dayan. Hat das Gestalt von Cyrillen sich zurückversetzt in sein Pusterstub. The figure of his daughter Cyrilla returned and settled in the empty house. Chotsch, die lebendige Cyrilla ist gesessen in Meshugoyim-Huis hinter Kratos. Even though the living Cyrilla was sitting in the hospital in the
lunatic asylum behind bars. Das erste Mal ist das Oistachtenich im gekommen in Koparein auf der AGUNE Slavaia. The first time this delusion came into his head was at the time of the AGUNE's funeral. Beis Rob Levi is runter in Gas and gegen dem Hamon Baglater when Rob Levi went down to the street towards the mob of who were accompanying the funeral, is in Plutim eingefallen, als im Stub is Emetzer geblieben. It suddenly occurred to him that someone was left behind in the house. Oder sein Tochter, either him or his daughter, sind demult ist das Oistachtenich Kaseder zurückgekommen. And since then, the delusion regularly came back to him. Cyrilla hat mit ihm gespielt in Behältnis. Cyrilla played with him in her hiding away. In the free beim Davenen, in the morning when he was praying, steht auf verwickelter in Talus und schockelt sich. He's standing wrapped up in his talus and shaking himself. Sie ist da. She's there even then. Sie steht hinter seinem Rücken. She's standing at his back. A klein Mädel, a little girl, und sieht euch zu ihm ihre bleiche, schmale Händler, and is stretching out her little pale hands to him. So schockelt sich noch starker. So he, to get rid of this, obviously, he shakes himself even harder. Doesn't euch auf den call, prays loudly with a loud voice over as he tritt nicht up, but she does not go away. Dreht sich voice, but when he turns, soll sehen, als keiner ist in Stubnitor, and so then he turns to see that there is nobody else in the house. Aber sie steht schon wieder hinter sein Plätze. But as he turns, she is still behind his back, weiß, and he knows, hat sie behält sich von ihm, that although she is hiding from him, als jetzt sieht sie aus wie ein eingeschrumpener Zikana, that she now looks like a shrunken old woman, nicht höher in Wuchs von a 10-jährig Kind, not taller than a 10-year-old child, nor mit an alt zerknetscht Ponymal, but with an old, wrinkled face, bewachsen mit steckiger Haar, grown with where prickly hair has grown. Rob Levi hört nicht mehr, was zu murmeln seine Lippen. Rob Levi hört nicht mehr. Oh, sorry. Rob Levi hört nicht mehr, was es murmeln seine Lippen. Rabbi Levi doesn't hear anymore what his lips are murmuring. Lost die Tfilas in der Mitte, so he leaves the prayers in the middle. Tut euch die Tfilin, takes off his Tfilin, the talus, und setzt sich herab auf dem Stuhl beim Beitentisch in Vorderstub, and he sits down at the chair at the baked-in table in the front room. Wart as Chiena, he's waiting that for Chiena, the Hoifidene, the woman from the courtyard, was bedient him, who serves him, soll Rufgain im machen Frühstück, should come up and make him and prepare breakfast for him. Chiena is Aidene mit a tief gebeugener Rücken. Chiena is an old Jewish woman with a very bent back, be a halber rod, like half a pole, mit a klein keppel with a small head, und lange
ausgehorvet hand, and long hands that have worked, dangling hands that have worked that are worked out from a lot of work. Was bombeln sich van beide Seiten, the dangle from both sides. The ladike emmer of a coromissal, like empty buckets on the yoke where you carry buckets, which a porter would carry buckets. Die Häufschenim fragen ständig bei Chienen. The neighbors in the courtyard regularly ask Chiena, wie kann sie auskommen mit ihr Balabos, was schreit auf allem? How can she get along with her the person she works for, who shouts at everyone? Aber auf ihr schreit Rab Levi kennen wir nicht. But Rab Levi never shouts at her, seiden wenn sie schleppt ab allein Wasser vom Weib, only except when she carries the water by herself from the courtyard. Wasser darf bringen der Häufwächter, the person who looks after the courtyard should bring the water. Nor amol verspätigt but sometimes he is late, oder verschickert sich, or gets drunk, and bringt den ganzen nicht and doesn't bring water at all. Will Chiena nicht losen dem Rov ohne Glessel Tee, so Chiena doesn't want to leave the rabbi without even a glass of tea. On a warm getefts, without something, a warm cooked meal. When sie geht allein runter zum Brunnen, and she goes down to the well by herself, noch ein emerald Wasser to fetch a pail of water. Is when der Rov der Zetas, and when the rabbi sees this, bezert sich auf ihr, he gets angry with her. Puts in die Fall, gedenkt sie nicht, soll, wenn it is, aufhalten auf ihr Roskoil. Aside from these occasions, she doesn't remember any time, whatever, where he would raise his voice against her. Darüber nimmt sich Chiena stark zum Herzen. Therefore, Chiena takes it very strongly to heart. She's upset by it. Was der Rov hat sich letztens abgelost, that the rabbi has recently neglected himself. Wenn sie kommt, Ruf in der Früh, when she comes up in the morning, befindet sie ihn sitzen mit a verworfenem Kopf. She finds him sitting with his head thrown back, with halb vermachte Augen and half closed eyes, und auf dem Tisch liegen nicht zu aufgelegt. And on the table, there are not put together nine colors and filling. He hasn't put away even 6 colors and filling. Chiena kocht auf Tee. Chiena prepares tea, trot to him the salzmesserle, carries the salt container to him, stellt weg auf den Tisch Brot, puts bread on the table, butter, a paar opgekochte Eier, a few boiled eggs. When sie wart, has der Rov soll sich gehen, waschen zum Essen, and she waits for the rabbi to go and wash his hands before eating. Over Rav Levi has but he doesn't eat anything. Trinkt lois tea, only drinks tea. Fred Chiena, so Chiena asked, Efsher will der Rebbe a kashka mit milk, perhaps the rabbi would like a porridge with milk. Efsher soll sie a ruftrogen jiddischen harten weißen Käse. Perhaps she should bring up some hard white Jewish cheese, or der Gorashtikel herring, or even a piece of herring von Appetit werden, to stimulate the appetite. Aber der Rov schockelt mit dem Kopf aufnehmen. But the rabbi shakes his head
to say no. Vienna geht herein, Vienna goes into the kitchen, und sagt, als euch die nächtige Večera what gelost stehen. And she sees that even yesterday's breakfast is left it. It's untouched. Hat Peter nicht angerührt. It's on the stove and it hasn't been touched. Ziftet sie auf und nimmt sich Uframan die Chadorim. So she sighs and starts cleaning the rooms. Are we doing there for time? I can do another 2 paragraphs. Is somebody ready to take over after that? Anyway, I'll do the next 2 paragraphs and then I think my voice will go. Rab Levi soup tea, Rab Levi drinks the tea, sips the tea, or guckt da rein in a sefer, or looks in a holy book, or dreamelt, or daydreams, when in Herzen is im Pust, and it is empty, his heart is empty, sad. Fällt nicht hinter seinen Rücken die Tochter und bangt noch hier. He doesn't feel his daughter behind his back, and he longs for her. Bangt noch sein, I'm not sure how, bangt noch sein Meshagasi. He longs for his craziness, but I think that's feminine. Well, I'm not sure. Bis fehlt a shoulder von Tan in the Rücken until he feels a shudder of pleasure in his back. Sie ist da, she's back. Doswell, this time, they said, he knows, is he a hoiche biskel Balkan, that she is tall right up to the ceiling, mit an ausgetar trucken und hart on him, with a dried out, with an emaciated, dry, and hard face. She's opened her eyes, kein Wort. She doesn't say anything. Nor fehlt, as ihr call, is schreie kaiserig, that he feels that her voice is loud and hoarse. Wie sie wollte gewesen a mama, as if she was a mother, was hat groben alle ihre Kinder und ist häserig von a reinschreien in seine vor ihm. She feels like a mother who has buried all her children and has gotten hoarse from shouting into their graves. Sie ist von Soros geworden, Mereshes, a wicked woman. I'm not sure how you pronounce that. Mereshes. She has, from her troubles, become a wicked woman. Klärt Rab Levi und schreckt sich. Rab Levi thinks and is frightened. Sie soll ihm nicht a Chapton von hinten beim Hals und nehmen Wagen. That she shouldn't grab him from behind and start to choke him. This word, sorry, Michael, this word is marshas. Oh, marshas, thank you. Yeah, I'm very open. Thank you, that's great. Because I knew I wasn't saying it right. Marshas, good. It's a wicked woman, isn't it? It's from Russia. Yes, a shrew or a wicked woman. Yeah, okay. Dreht aus dem Kopf, he turns the head und Cyrilla entläuft von hinter sein Plätze in zweiten Teil. And Cyrilla, he turns his head and Cyrilla runs away from behind him into the second room, wo sie fleckt sich versparen und wie Hyena steht jetzt in the Rand, into the second room where she used to blockade herself in, and where Hyena is at the moment standing and cleaning and doing her cleaning. Rab Levi der Mond sich mit Cyrano hat sich herausgerissen von ihr Zimmer an Nachmittag. Rab Levi reminds himself
that Chirala, how Chirala tore herself out from her room and nakedly, based die Palabatim oben von ihm verlangt, soll sich reinmischen in der Maisa Agune. At the time when the householders wished him to get involved in the story, in the matter of the Agune. Hat damals to the Yidden geschrien. At that time, he shouted at those Jews, as ein Tochter is der Satan Hamashlit, that his daughter is a demon, was lost him nicht führen, a heilige Milchoma mit dem Polotska who doesn't allow him to carry out a holy war with a Polotska Dayan, when hat sie abgeschickt, a gebundene in und hat sie abgeschickt, a gebundene in Meshugoyim was, and he sent her back bound to the lunatic asylum. It's that as he staying in her Zimmer, nicht kein Nackter. Now he sees her standing in her room, not naked, und sie buschewet, nicht kein Nackter, und sie buschewet, and raging, nicht kein, either not naked and not raging, nicht kein Nackter, und nicht so buschewet, or else not naked but raging. I'm not sure which of the two is correct. Nor in hier Bluescolor mit dem weißen Kregala Disco Hals is mit langer Argo is the finger. But in her, she's standing there in her blouse with the white collar and right up to her, covering her throat, and with long sleeves right to the fingertips, to the fingers, so like a modest Jewish girl, not naked. Ihre Haare seien glatt, aufgekämmt, her hair is smoothly combed up, when ihre große, scheinendick Weißlein, Schneiflen, and her large whites of the eye, the shiny whites of the eye are smiling. Ich habe dir gesagt, I've told you that, du sollst nicht anheben mit der Agune. You shouldn't start with the Agune. Okay, I need a break. Yeah, she's left. Okay, Chiena ruft Reb Levi mit a schwach call. So Reb Levi calls Chiena with a weak voice. Will fragen, for was Chiena seht nicht, als in Zimmer, wo sie rammt, steht seine Tochter. He wants to ask her why, she wants to ask Chiena why she doesn't see that his daughter is standing in the room which she is cleaning. Aber Chiena is teublich, but Chiena is a little deaf. Und euch verton in the Arbeit, and she's also involved in the work. Der hört sie nicht, and so she doesn't hear Reb Levi's schwach call. She doesn't hear Reb Levi's weak voice. Kommt zu sich und wischt dem Schweiß und Stern. He comes, recovers, and he wipes the sweat from his brow. Ich bin meshuga. Cyrilla is doch in Spital. I've lost my mind. Cyrilla is in the hospital. Reb Levi wundert sich
Halamai im kommt kein Mal nicht auf den Sinnen sein Weib. And Reb Levi wonders why his wife never comes into his thoughts. Mistome der Fahr was sie schon krank 20 Jahre. Perhaps it is because she's been ill already for 20 years. Und efsche euch der Fahr was hat sie keinmal nicht zu stark lieb gehabt. And also perhaps it is because he never really loved her very much. Reb Levi fällt ein, als die beste Refuhr für sein Machola wird gewesen, soll gehen ins Spital und sehen mit die eigenen Augen sein Zirele hinter die Krates. It occurred to Reb Levi that the best remedy for his illness would be for him to go to the hospital and to see with his own eyes Cyrilla behind the bars. Demolt wird sich ihm mehr nicht austrachten. If he did this, he wouldn't any longer consider as he behält sich aus in Stub. He wouldn't consider or think that she was hiding in the house. Ich bin fort, Meshuggah, murmured wieder zu sich. I really am crazy, he mumbles again to himself. Weiß denn nicht, als die Tochter sitzt versperrt im Spital. Doesn't he know that his daughter is sitting confined in the hospital? Reb Levi grobt sich in seine zermischte Rayones. Reb Levi digs in his confused thoughts und kann von dort nicht heraussippen kein ein klaren Gedanke. And from there he can't extract a single clear thought. Wie wollte sich gegroben in einer heißen, tiefen und dunklen Sand. As if he was digging in a deep white, dry sand. Wenn Hyäne verendigt die Arbeit und geht weg, bleibt weiter sitzen beim Tisch. When Hyäne finished her work and went away, he remained again sitting at the table. Dem Kopf ungespart auf der Hand, his head resting on his hand, bis es fällt zu der Vernacht, until the until evening fell. Steht auf und davent Mincha, der noch Ma'ariv. He stood up and he davened the afternoon prayer and then the evening prayer. Und setzt sich wieder rein in der tiefen Stuhl. And he sat himself down once again in the deep chair. Schläft ein mit a schweren, harten Schlaf. He fell asleep with a very heavy, hard sleep. Und habt sich auf erst halbe Nacht.
and he woke up only at midnight. In Fenster scheint herein an ausgesternte dunkelblauen Himmel. Through the window there shone a dark blue starry heaven. Und die Stillkeit ist so tief, als ihm sagt sich, hört, wie es poisen die Schottens von die Sforim Almers. And in the silence, and the silence is so deep that it seems to him that he hears the shadows creeping from the bookcases. Umgericht geht sich abgerissen scharf als der Klunk von Teuerglock. Unexpectedly, there is the sharp ringing of the gate bell interrupts the silence. Reb Levi hört, wie der Wächter schleppt sich heraus von seinem Stiebel, öffnen dem Teuer. Reb Levi hears how the chief watchman drags himself out of his room and opens the gate. Hört Skrippen in Schnee. He hears the squeaking of the snow, die Tritt von spätgekommenem Schochen, the steps of a neighbor who has come home late. A Tier geht sich zu öffnen, a door opens, macht sich zu, and it closes. Und wieder still, and once again silence. Reb Levi wart das Klingenisch von Teuerglock soll sich überchasern. Reb Levi was waiting that the ringing of the bell of the gate bell should repeat itself. Wart gespannt, zählt die Reges. He waits tensely, counting the moments, the seconds, die Minuten, nur keiner klingt nicht mehr. He counts the seconds, the minutes, but nobody rings again. Weißt du es, als alle Schreinim seinen schön in die Stiebe, it appears that all the neighbors are in their house, are at home. Shomer ma milayla, Shomer ma milayl. And this is a quote from Isaiah 15:21, 11. Watchman, what of the night? Murmelt zu sich und wart. He mumbles to himself and he waits. As ergetswu ba schochen soll sich zu weinen a kind, and he waits that somewhere in a neighbor's house a child might cry. Oder a chevre jung war soll rauskommen von a Haus, wo sie haben verbracht.
or a group of youngsters should come out of a house where they have been spending time. In die früherdicke Zeiten, wenn Reb Levi pflegt der Herren das hefkerdicke Gelächter von Bochrim und Meuden, pflegt während an aufgekochter. In earlier times, when Reb Levi would hear the abandoned laughter of young men and women or girls, he would become very angry. Was die Mufkorim schämen sich nicht vor Gott und vor Leuten. That these people who are young people who are mufkorim. Can't think of an English word. They seien Hefker, they are libertines. There are no rules. So, yeah, okay. That they Shemanit, they aren't embarrassed before God and people. Aber jetzt gart und bängt zu der Herren die freilichen Gelächter. But now he longs for and yearns to hear the happy laughter. Reb Levi macht zu die Augen und gleich der seht zwei nackte Freuenorms. Reb Levi closes his eyes and immediately he sees two naked women's arms, was drappen sich auf der Mauerwand und klammern sich ein in untersten Rand von Fenster. So he sees these arms which scramble over the the wall and scramble to the bottom edge of the window. Nicht herabzufallen von der Heich auf den Bruchsteinen, so that they shouldn't fall from the height onto the cobblestones. Kein Kopf sieht nicht. He doesn't see ahead. Bloß ein paar nackte Hände klappen in seine Scheiben und Nägel kratzen in Glas. He only sees a pair of naked hands knocking on the panes of glass and nails which scratch the glass. Lasst mich herein sich unwarmen. Let me in to warm myself up. Mir ist kalt auf dem Besalem, sehr kalt. I'm cold here in the cemetery, very cold. Reb Levi, der kennt das Kohl von der Freude, was is einmal gewinn bei ihm in Stub. And Reb Levi recognizes the voice as that of the woman
who once came to his house und später sich aufgehangen in Stieblichwald, and who later hanged herself in the Stieblichwald, the town forest. Im selben Augenblick, der seht in sein ungezündeten Mark die Tochter. And at the same moment, he sees in his the Mark, I think it refers to his mind that is almost lit up. He sees his daughter. Cyrille steht in vermachten zweiten Zimmer und ihre scheinendicke weißlich schmeichelen zu ihm in der Finsternis. Cyrilla is standing in the closed second room, and her the shining whites of her eyes are smiling to him in the darkness. Ich hab dir gesagt, Tata, als du sollst nicht anheben mit der Aguna. I told you, Father, that you shouldn't take up with the Aguna. Reb Levi springt auf, macht lichtig und nimmt sich herumtrogen über sein Beisdienststube. Reb Levi jumps up and he switches on a light, lights a candle perhaps, and he begins to walk around in the his Beisdienststube, in the courtroom. Muss sich absagen von der verscholtene Rabbonis. Muss. He has to resign from this cursed rabbinate. He has to. Ob nicht, wird herunter von Sinnen. If not, he will lose his mind. He will go mad. Auf morgen früh, wenn Chiena kommt, ruft zum Rav, gefindt sie noch brennen die Elektra. So the next morning, when Chiena came up to the rabbi, she found the lights still burning. Und Reb Levi lässt sie nicht greifen, für ihm kein Überbassen. And Reb Levi doesn't allow her to prepare anything for him to eat. Heißt sie gleich gehen. Und Betten kommen zu ihm, dem Rav von Gläsergas. He tells her immediately, straight away, to go and ask the rabbi of the Gläsergas to come to him. Reb Shmuel Munya, dem Rav Kasriel Kahana, that she should tell all these rabbis to come to him. Und sein Schwager Reb Asher Ansro, dem Rav von Gitke Teubes Gessel, and also his brother-in-law Reb Asher Ansro, the rabbi of Gitke Teubes Street. Okay, I think I've got I can't carry on. Okay, no, that's fair enough. Before I can do another paragraph or two. I just wanted to mention to you that I looked up Chilul because we didn't get it right last week.
and there are two meanings. It could either mean blaspheme or desecrate. Chilul Shabbos, desecrate the Shabbos. Anyway, just to get caught up, one understood the gist of what it meant, but to get the exact English was a problem. Right, yeah. Opgezocht zich van Rabbonis, resigning from the rabbinate. Reb Katriel Kahana is gewend von die Menschen, was vergessen nicht, kein Beleidigung. Reb Katriel Kahana was of those folk who never forget an offense. Dafke weil sie verschweigen, basemen sie dort say, and precisely because they keep quiet when one curses them or slanders them. Wat ruhig ausgehört Rab Levi's Stubhidene. So he quietly heard out Rab Levi's housemaid, well, the woman who looks after his house, as the Rav bet him kommen, that the rabbi is asking him to come when he's nicht gegangen, and he did not go. Euch Rabbi Asher Anshel wat nicht gewollt gehen. Also, Rabbi Asher Anshel didn't want to go, nor Chiena hat ihm erzählt, but Chiena told him, as ein Schwager zet euch nicht gesund, that his brother-in-law does not look well. Men wollt bedarf zu ihm rufen a doctor. They should call a doctor for him. But Rab Asher Anshel kein Breire nicht gehabt, so Rab Asher Anshel didn't have any option when he's in einem mit sein Edem Fischl Blum weg zu Rabbi Levin. So he didn't have any option. So he went together with his son-in-law, Fischl Blum, to see Rabbi Levin. Aber der dritte von die verrufene Rabbonim, but the third of the called upon rabbis, Rab Shmuel Munir, is mehr gelaufen wie gegangen, ran rather than walked. By ihm ist kein Sefek nicht gewesen. With him there was no doubt, as Rab Levi will rauskriegen und sich such mit dem Polotzker, that Rabbi Levi wanted to get out of the argument, debate with the Polotzker Rab. And one muss onkommen to him, and one has to go to him. One muss onkommen to him, and they have to come to him, Rab Shmuel Munir, soll durchführen dem Ihnen, that he should carry through this business, the reconciliation. Rab Levi hat die Rabbonim aufgenommen mit den Äußeren von Achoyle. Rab Levi received the rabbis with the appearance of a sick man. Was is heruntergekrochen von Bett Lekobet Choshevo Orchim, who has crept down from his bed out of honor for important guests. Hat sie gebeten sitzen. He asked them to sit und erzählt Bekitzur, actually was hat sie gerufen, and told them quite shortly why he had called them. Versteht aus der Rat Harabonim wird mit den Polotzker Dayan mehr nicht führen kein Machleukes. He understands that the rabbinical committee will not carry on an argument any further with the Polotzker rabbi, when man wird ihm viele verbeten für a Chaverim Bad, and he will even be invited to be a member of the committee. Nor will nicht und kann nicht sitzen in einem mit dem Polotzker Dayan, but he doesn't want to, and he's unable to sit together with the Polotzker Dayan. Al kein sagt sich ab von seiner Chaber in Bad Harabonim, and therefore he turns down, or he is resigning from being a member of the Rabbinic Council, und sagt sich vichlal ab von sein Amore Hora'ah, and is resigning altogether
from being a rabbinic teacher in Ashdod, in a city of Umenhalt, Amesis, Umediach, Farad Tzadik, where one holds a rebellious rabbi to be a righteous man.